Hello, everyone. Today, we'll be learning about the introduction to biology. Introduction to biology. So the first part is defining biology. ስለዚህ ዛሬ ምንድን ነው የምናየው? Defining biology. Biology define እናደርጋለን. So biology is a science of life and living things and how they function. ስለዚህ ባዮሎጂ ስለ ህይወታውያንና ህይወት ያላቸው ነገሮች እንዴት ፋንክሽን እንደሚያደርጉ እንዴት ሰርቫይቭ እንደሚያደርጉ ነው። So the word biology comes from the Greek word. The first word is bios and life and also logos. So the logos means study. Logos means study and bios means life. So the second part is explaining why biology is studied. Why are we always study biology? So we study biology because we are curious about life and nature. ስለዚህ ለምን ነው ባዮሎጂ የምናጠናው? ባዮሎጂ የምናጠናው አንደኛው አካባቢያችን ያሉ በጣም ኪሪየስሊ በጣም በጉጉት ለማጥናት፣ ሁለተኛ ደግሞ ስለ ተፈጥሮ ማጥናት ማለት ነው። ባዮሎጂ helps understand how living things function ኢንትራክት ኤንድ አዳፕት። ባዮሎጂ የሚያጠናው ህይወታውያን እንዴት ፋንክሽን እንደሚያደርግ፣ እንዴት እንደሚሰሩ፣ እንዴት መስተጋብራቸው እንዴት እንደሆነ፣ እንዴት አዳፕት እንደሚያደርጉ and how they can solve problems። ስለዚህ አካባቢያችን ያሉ ችግሮችን እንዴት ሶልቭ እንደሚሆን like what like disease and environmental damage። አካባቢያችን ላይ ያለው የኢንቫይሮንመንት ችግርም እንዴት ሶልቭ እንደሚሆን ያጠናል ማለት ነው። So it is also behind things we use daily. Biology ቀን ተቀን የምንሰራውን ነገር ቀን ተቀን የምንተገብረውን ነገር like the drug that we take, antibiotics, bread, cheese and sewage treatment is also the concern of biology. ስለዚህ ባዮሎጂ በተለያዩ መድኃኒቶች የተለያዩ የምንመገባቸው ምግቦች እና አካባቢያችን ላይ ያሉ ጽዳጆችም ወደ ጠቃሚ ነገር የመቀየር ሂደትም ነው። ባዮሎጂ even help us to fight disease like AIDS and cancer. So ባዮሎጂ እነኚህ ነገሮችን ያካትታል ማለት ነው። ስለ አንቲባዮቲክ፣ ስለ ምግቦች፣ የተለያዩ በሽታዎች ማከም ማለት ነው። next one is explaining the term ሳይንቲፊክ ሜትድ። ስለዚህ ሁል ጊዜ ባዮሎጂ ስናጠና ሳይንቲፊክ ሜትድ እንጠቀማለን። ሳይንቲፊክ ሜትዶቹ ሁል ጊዜ መተግበር አለብን። ሶ ባዮሎጂስት ፎሎውስ ዲ ሳይንቲፊክ ሜትድ ባይ ስቴፕ። ስለዚህ የራሱ ስቴፕ አለው። ዝም ብለን በዘፈቀድ አይደለም ባዮሎጂ የምናጠናው። ሶ ዲስ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ፕሮሰስ ኢዝ ኮልድ ሳይንቲፊክ ሜትድ። ሳይንቲፊክ ሜትድ ተብሎ ይጠራሉ ማለት። ሶ ዋት አር ዲስ ሳይንቲፊክ ሜትድ ስቴፕ by step. But the first one is when you study biology, observation. ስለዚህ የመጀመሪያው ኦብዘርቬሽን ነው። አንድ ነገር እንታዘባለን ማለት ነው። ሰው አንድ ነገር ከታዘብን በኋላ ይሄን ነገር ለምንድን ነው እንደዚህ የሆነው ብለን እናደርጋለን። we ask question why all these things are happening ብለን ጥያቄ እንጠይቃለን ማለት ነው። and after that we have the curiosity በጣም ጉጉት ስለሚያድርብን we put the hypothesis እናስቀምጣለን። hypothesis ማለት መላምት እናስቀምጣለን። after hypothesis we need to test it. That testing process is called experiment. After experiment always expect whether positive or negative. ስለዚህ ኔጌቲቭ or positive እንጠብቃለን። so that negative result or positive result is the result step finally. And after that, after we get the positive result, we need to communicate this one. ይሄንን ወደ እውቀት ወዳላቸው ሰዎች ያገኘነውን ነገር ከሰዎች ጋር ኮሚኒኬት እናደርጋለን። that communication is educated communication። ስለዚህ ለሰዎች ፕሬዘንት እናደርጋለን፣ ለሰዎች እናቀርብላቸዋለን ትክክል መሆናችን ቸክ ለማድረግ ማለት ነው። And the fourth point for today is identify the major tools of biology. ስለዚህ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ፕሮሰስ ኦፍ ሳይንቲፊክ ሜትድ ከተጠቀምን we have to
follow the major tools of biology. What are they? Basically, ባዮሎጂ ውስጥ ሁለት አይነት መሳሪያዎች ነው ያሉት the laboratory and the field tools ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። Obviously the biological tools that we use in laboratory is the microscope, the king tool, and the incubator, and the autoclave, and also petri dish and centrifuge. These are the common field tools that we use in laboratory. And also when it comes to the field tools, ለምሳሌ ለስዊፕ ኔት ኢንሴክቶችና የተለያዩ በራሪ አካላት የምንይዝበት ዲ ኳድራንት ለኤስቲሜሽን እና የተለያዩ ሳምፕል ሜትድ የምንጠቀምበት ሬክታንጉላር ስትራክቸር አለው። ሌላኛው ስፔስመን this is for collecting different biological molecules። ስለዚህ biological equipments in the field. That's all. Let's see the fifth one. So the fifth point for today is the use of microscope. The use of microscope. Microscope is the most essential biological tools. It helps us to magnify things and resolve things. So the most important function of microscope is magnification and resolution. ስለዚህ ማይክሮስኮፕ ሁለት ጥቅም ነው ያለው። አንደኛው ነገሮችን ማጉላት፣ ሁለተኛ ደግሞ ሪዞልቭ ማድረግ በጣም ክሊር ሆኖ እንዲታይ ያደርጋል ማለት ነው። So because of this, microscope is very important in order to see the tiny things like what? Like cells, like small cells and bacteria. So this is the use of microscope, which is magnification and resolution. Okay, let's see the parts of microscope. The parts of microscope. So the first parts, when we handle the microscope ስንይዘው የመጀመሪያው የምናየው ምንድን ነው? አይፒስ አይናችን የምናሳርፍበት አይፒስ ስትራክቸር ይባላል። ከላይ የምናየው ማለት ነው። and the second one is the objective lens which magnify things that we see on the stage ላይ የምናስቀምጠውን ነገር ማጉላት የሚችለው ማለት ነው። and the nose piece is for controlling the fining process አንድ ነገር ጥርት ብሎ እንዲታይ ኮንትሮል የምናደርግበት። of course the stage is ማይክሮስኮፕ ላይ የምናገኘው ስቴጅ የሚባል ስትራክቸር አለ። ስፔስሜን የምናይበት ወይም ደግሞ አንደር ማይክሮስኮፕ የምናያቸው ነገሮች የሚቀመጥበት ማለት ነው። and also we have the ላይትም አለን። ላይት ኮንትሮል ላይት ፕላጊን ሊሆን ይችላል፣ ተፈጥሯዊ ላይትም በሚረር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። and of course we do have also the coarse adjustment የምንለው ደግሞ it controls the amount of light that must get into the microscope and out of microscope. Finally, the diaphragm controls the light into the stage of the microscope. Okay, so finally we are going to explain the safety rules that we must follow in the laboratory. ስለዚህ ሴፍቲ ሩሎቹ እናያለን ማለት ነው። so in biology lab safety comes first. ስለዚህ መጀመሪያ ራሳችንን ተማሪዎቻችንን ነው ሴፍ ማድረግ ያለብን after we start practicing in laboratory. so that means protecting yourself and others, our students, is the mandatory. so safety rules are the most important thing in biology laboratory. the safety rules most of the time they are posted in the laboratory ላይ safety rules የሚባል የተለጠፈ ስላለ እሱን ፎሎው ማድረግ ማለት the safety rules. so we have to follow that safety rules which are posted in every laboratory class.